words in the how to change a verb to a past participle form, senyor. And that's why when a verb ends in AR, it will be changed to ado. So ado. So kaya ang tomar, to take a picture, to take medicine, it will become tomado. So when you say, I have taken the picture, it will become yo he tomado la foto. Ulitin nyo. Yo he tomado. Yo he tomado la foto. Kunin mo sila. Picture. Ulitin nyo. Yo he tomado la foto. Ito naman. Escribir. Escribir does not follow the ordinary rule. The IR will become ito. So, it will become escrito. So, it will become, I have written the article, yo he escrito el artículo. Ulitin nyo, makita nyo sila. Yo, sa reaction siya, siguro. Yo he escrito El artículo. el artículo. Yo he escrito el artículo. Ikaw naman.